Tengo que hablar con él y decirle, no te preocupes que ella está libre. Vale, volvemos otra vez a empezar. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the... Es que necesito hablar con All un right, tío. well... I can't believe this is how it ends. Vale, a ver. Oh, no. No. No, 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 no. Oh, P.S., what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. La verdad es que ha sido un That's poco the corto idea. porque podría haber What? ido a por Why? la Why would you tabla, want that? a por la placa Why do you think I'm stuck for romana, the pero rest bueno. of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Thank you. Ulpio Mayor lo acepta, pero no la duda. ¿A ti? It's too late for that. Julia and I made a pact. No nos ha tomado la cicuta, And she's already swallowed hemlock this morning. Está If I perfectamente. backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. What? Are you messing with me? Por fin te veo la cara, tío. We're free. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Julia immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. No te preocupes. I'll go and take care of things with Malleolus and tell Julia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you did for us. Buah, chaval. Complicado. Complicado esto, de verdad, porque esto tienes que repetirlo. Si te sale mal, tienes que volver a repetirlo otra vez. ¿A dónde porras vas, tío? Que quiero hablar contigo. Tiene que haber bajado por la tirolina. ¿Cómo corre el cabrito? Al final el dinero es para lo que es. Bueno, no me deja hablar con él. ¿Dónde porras vas? Ah, vale, ¿qué pasa? Julia! Citizen. I'm so A glad you didn't golden go through ball, with it. just like wasn't Apollo black and fire. Diana's. And now Malleolus is going to... Wait. Why do you look so happy? We're free. Malleolus just released us and we never have to set foot in that villa again. What? How? The newcomer arranged it somehow. Really? That's... incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back, and we'll celebrate properly when you're ready. I will. Thank you, Ulpius. I will. Ulpio, quiero hablar contigo, voy. No te vayas tan rápido. Shalom. Shalom. Es judío. You mean where am I from and all that? Míralo. Judea, originally. But when I was a child, I moved to Rome with my family, Romanized my name and spent most of my life in the Jewish district of Trans-Tiberim, across the Tiber from the main city. Madre mía. That's where I was when the fires broke out. Everyone was running toward the river and I, listening to my inner contrarian, ran the other way. Every road leading out of Rome was in chaos, full of people with all their belongings in carts and brigands preying on them. Several hours down the Appian Way, I saw another Jewish family being attacked by 3 opportunists. So I picked up a branch from the side of the road and went to defend them. I
can only assume they got the better of me because the next thing I knew, I was waking up in a forest, by a river not far from here, with no memory of how I got there. It's strange though, because I still had my purse on me. Why would a robber knock me unconscious and throw me in a river, but not take my coins? A lot of good it did me, and that family. I sometimes wonder what happened to them. I don't, but even if I did, I'm not going anywhere. I have unfinished business. Me has vuelto más alto ahora de repente. Well, neither of us had a couple of hours to stand around talking about theology, law, and collective punishment, so I guess you're looking for a pithy summary? You remind me of an old story from my people about Hillel the Elder. He was approached by a Gentile and asked to explain the entire Torah while he stood on one foot. Obliging, he replied, "What is hateful to you, do not do to another. That is the whole Torah. The rest is commentary. Go and learn." Of course, what I want to know is, what kind of a god sees a young woman abducted and does nothing about it? Not my god. That's for sure. Thanks. I just wish there was a way to find out. Sentius, I suppose. I'd have to be insane to vote for Malleolus after what he did to me. Claro, es que para eso tengo que hacer que Giorgio se presente. All right, friend. Thanks for the chat. Bueno, esto lo tenemos hecho ya. ¿Y ahora qué? Buena pregunta. ¿Y ahora qué? Ahora sí. Sí. ¿Por dónde es? Por aquí. A ver, Giro, hay que decirle que... Ah, a new face. Salve. I hear we have you Valero, ¿qué tal? No te preocupes por las amenazas. Es solo Rufio y no va a hacerte daño. what demon or spirit told you about that? Encontré una carta incompleta. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Really? How did you manage that? Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. Bueno, la verdad es que no está mal. Estamos haciendo un montón de cosas. Un trabajo por haberlo solucionado. Es un placer ayudar. Creo que él también quiere... Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. Eso promete. Nice to talk to you. Claro, el rollo está de que todo el mundo vote a Giorgio, que yo creo que no hay problema. No habrá problema. Y ahora aquí está esto. Este muchacho que no sabemos cómo tirarle los trastos. Vamos a recuperar los 1000 pavos. Eso es. No tengo ni idea de cuánto dinero tengo, pero vamos, tengo que tener ahí la vida. No tengo problemas en pagar cosas. Vale, genial. Estupendo. Encuentro la forma de entrar aquí. El pez. El camino. No te voy a pedir el símbolo de un pez, parece de carácter religioso. Sí. Una placa con una inscripción en latín que dice: Plutón, padre de las riquezas. Coger. Llave del santuario secreto. Bueno, ya lo tenía, ¿no? La llave. Pues ya tengo dos.
estaba aquí al lado, tío, la llave. Bueno, cogiendo la mano, con la mano hubiera podido llegar. Bueno, da igual. Habiendo cogido la llave, bueno, es que no sé cómo es que se resetea el día constantemente. Al resetear la llave vuelve a tener la Rufio. Bueno, vamos a ver. Punto de origen. Ah, pues mira, ya se me quedó ya que sin cosas, ¿eh? He viajado miles de años para atrás. Según sé en qué viaje, no. Si evito el pecado que romperá la regla, entonces él nunca creará el portal. Una paradoja. Punto de origen. Objetivos principales. Intervención divina. Presta atención a los susurros para encontrar la forma de escapar. Igual los susurros que escucho pueden guiarme. Galerio. Vale, Galerio, tío, ¿dónde estás? Es que vamos contra el reloj. No te creas tú que... That's Fear quite an is impressive proof bow of a you have degenerate there. mind. Just like Diana's. Lo más lógico es que Galerio esté a lo mejor tomándose el colacao aquí en... O está allí... Míralo, está ahí. Estupendo. No fotéis, que ahora ya no puedo. Me mato, me mato. Vale, Galerio está aquí. Don't you just love springtime? Salve again, friend. I went and... Funciona. ¿Cómo es posible que llegara hasta tal? Ahora no puedo. Revivo el mismo día una y otra vez. You're toying with me, right? Wait. You're Te a bit cuento like... todo. ¿Cómo se llama? Oh, Sisyphus. Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push Miraron a empujar great la roca, boulder tal. to the top of a Esto no lo hill, he contado ya only varias veces. forcing him to start over and over. Actually, now that I think about it, there are a bunch of them. Tantalus was made to... Oh, and Ixi... Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. Oh, now, I'm going to keep your secret. Oh, and if our conversations... No, si no hemos terminado, Galerio. I saw you slide down that rope before. Very impressive. And strange, too, since Ese aparato que usaste es exactamente igual a uno que llevo trabajando semanas. Me lo diste tú. Oh, of course. It's because I already gave it to you in a previous time loop, isn't it? Bien. Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the Ostras, nerve qué to use crack. it. Do Vale. you think you could use the device again and try to get that flower for me? I don't really feel comfortable talking about it. Look, I'll tell you everything if you get it for me, all right? Oh, thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Saben que Dooley Senkio set nunca free. lo hará. God knows Sentius, but from what I hear, Malleolus has... maybe that's not such a bad... Vale, Mayolo ahora se retira de las He elecciones. did? Oh, that was unexpected. Momento de dar un paso adelante. Bien. Well, Estamos haciendo todo, yo creo que esta I'll let partida es la Equitia buena. know I'll be running. All right, friend. Hope you find a way to break that...
Vale, vamos a ver. Conseguir una flor para Galerio. Entonces, supuestamente lo que tenemos que hacer es tirarnos encima, ¿eh? No te creas tú que... Ah, pero que me tengo que tirar desde aquí. Parece ser que sí. Es desde allí donde me tengo que tirar. Venga, no fotis, tío. Es desde lo alto del risco. Claro, esta es una zona más alta que esta. Me golpeo ya. Bueno, vamos a ver. ¿A dónde me lleva esto? Ahí va, ah, bueno, sí. Bueno, más o menos. Sí y no. Porque esto me lleva, si mal no recuerdo, a... Oye, pues esto es nuevo. Yo no sé a dónde me lleva esto. La verdad, ¿a dónde me lleva esto? ¡Ah, la leche, tío! Tenía otra forma de entrar aquí sin necesidad de utilizar la llave. Fíjate, había otra manera. Por aquí. Ah, tío. Qué cortico que soy, macho. Podríamos haber usado. ¡Guau! Que estoy dando vueltas. Botella de vino. Coger. Voy a coger la botella de vino que... me estoy liando yo solo. Me estoy liando, pero una cosa bestial. Otra vez vuelvo aquí. Venga, va, corre. En vez de la derecha a la izquierda. Vale, bien. La tirolina. Y ahora utilizamos la tirolina otra vez. Voy a guardar partida. ¿Qué creas tú que...? ¡No! No, fotis, tío, no me ha dado tiempo. Consejo, salta. Consejo, salta. Con space. Vale. Quiero dar el espacio. Con la que he hablado menos así con la Aurelia esta, Tío, no te creas tú, esto... Mira que estoy, cojo el dinero. Me voy a hacer mucha pupa. Buah, tío, esto no es automático, Esto... Tú fíjate la de vueltas que tengo que estar dando para que me salga bien. Tampoco, es que no puedes, no hay nada que te ayude para... Es un rollo tener que estar dando la vuelta todo el rato, ¿sabes?
Porque mientras tanto pasa el tiempo. Mientras tanto el tiempo pasa. Lo más lógico es que salte encima y la achafe, no por otra cosa. ¿Y si cargo partida? ¿Y si cargo la partida última? ¿Y si cargo partida constantemente y ya está? Si fuera más fácil. Si cargar partida... Vaya tela, tío. Tardo menos en dar la vuelta entera y hacer todo el rollo, ¿sabes? Sí. Tardo menos en hacer eso que he dicho. Que para cargar la partida, tira. No me puedo... No, tardo menos. Tardo menos haciendo eso, chicos. Vaya, hay una puerta que no podemos entrar, no sé por qué. Puede ser que sea de las últimos recodos. Aunque bueno, como ahora tenemos la posibilidad de convertir todo en oro. Madre mía, pues prácticamente esto es... saltar casi prácticamente al momento, ¿eh? No te da mucho espacio más. Tengo que hacer que Giorgio se vuelva popular, que eso es otra historia. Me parece a mí que la tenía que haber pillado al vuelo. La tenía que haber pillado al vuelo. Estaba ahí cerquita. No, ahora me paso. Consejo, salta. Es que es montarse y saltar. Montar y saltar. No queda otra. Oh, demasiado pronto. Una cosa que esté bien. Bien, pues esta misioncita es la más complicada de todas. Tienes que caer justo ahí. Encima, como vas con velocidad... ¡Oh, qué grande! Genial, lo hemos conseguido. No hay objetos. Digo, ya que estamos...
Ya está. Por lo menos que valga la pena el rato que hemos estado aquí haciendo el tonto. Y ahora vamos a ver a Jojo. Jojo no. Gregorio. Vale, este está aquí. Galerio, macho, Gregorio, yo también. Se me cruzan aquí dos. Salve again, my Sisyphean friend. Oh, and I'm in the running for magistrate. Feeling kind of nervous, but I'm hoping it'll all be worth it when I order Dooley's release. I just hope I'll have the votes I need. Now, what's on your mind? Brilliant! You did it! Well done! This is going to make her so happy. Equitia, I mean. Now I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met. But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be terrible. ¿Por qué? You mean, aside from her execution? You see, Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods and a capital offense. Flipa, Even colega. if she was just suspected of being unchaste, it could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death for good measure. But at the same time, she's just so kind and graceful, and I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. I don't know what to do. Madre What do you mía. think? What would you do? Tira para adelante, anda. Creo que deberías decirle lo que sientes por ella y ignorar las consecuencias. Creo que puedes admirarla discretamente en la distancia. Si la quieres de verdad, olvídate de ella. Now that I hear you say that out loud, I hear how crazy it is. I think maybe I need to be a bit more cautious. What I need is a go-between. Someone who can tell her how I feel and find out how she feels without risking her life. What do you say? Do you think you could help me one more time? Claro que sí, hombre. Muy bien. Wonderful! Now, all I need you to do is give her the flower and tell her it's from a secret admirer. Tell her I'll keep my distance and that I just want her to know that she's loved. Yo me encargo. Thank you. Come back as quick as you can and tell me what she says. Vale, vamos a ver. Si es que esto no es un no parar. Voy a guardar. Me está saliendo una partida redonda. Y... ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como... A new face, Ave, and may Vesta what? ¿Alguien quiere...? ¿te puedo...? I beg your pardon? Oh my, that is... Vale. Let's see. We don't have much to go on. Hercules, Vale, es por crear un... por romper el hielo, ¿no? No de primeras, toma esto. It's a reasonable question, and even if... Vale. Cuéntame más. As I mentioned, both... The problem is, first, it's... If the stories are... The problem... Leaving that as... Truly. Then again, can you tell me... Fascinating. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that... Truly? Ah, but unfortunately... May Fortuna... Vale, y ahora... Ya, después que hemos roto un poco el hielo. Ove again. Did you find what you need? Oh, how lovely. It just happens to be my favorite too. Who do I have to thank for this? Supongo que es de tu admirador secreto y que se mantendrá a la sombra. Solo quiere que sepas que te quiere. I see. So,
It's from Valerius, then. Es Galerio. ¿Ya lo sabes? Of course Pues I claro. do. I think everyone in Toda the la ciudad. city knows. That man is a wonderful human being, and my favorite person in the world. But he is the least subtle Menos de que secret eres. admirer you could imagine. The way he looks at me with those Ay, puppy dog pobrecillo. eyes. Plus, he's been trying for weeks to get his hands on this flower. He went to so much effort too, suspending that rope above the lake. Vale, por eso inventing era la that polea. pulley device all on his own. He'd just stand there each morning, looking at the flower, trying to summon the courage to seize it. Oh, my heart. ¿Y qué le digo? Tell that adorable oaf that my Vestal's vow of chastity ends once I turn 36. So, if we ever make it out of here, and he doesn't mind waiting Ostras, a few years, 36. Brutal. then tell him I love him too. I hope so. Eso espero. Dile a Galero que quizá también le See you quiere. again soon, I hope. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Necesito que votes por Galerio, por favor. Love again. It must be complete. It'll be between Sentius, the incumbent. Why do you ask? ¿Cuál ha sido tu papel y elecciones? ¿Podemos comenzar ya las elecciones? All of the male citizens. That's just the way it's always been, I'm afraid. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, I can't allow the perception. But if it's any consolation, there are other Pero si te sirve consuelo, se puede influenciar. Como by que... using whatever gifts the gods gave you. Certainly. See you again soon, Vale. En verdad tengo que pasar de las tías. Porque no van a poder votar. Ellas no pueden votar. Así que hay que decirle a Ulpio, por ejemplo. Fortune smile on you, brother. Salve again, my Sisyphean friend. Now, what? Thanks. What did she say? Se ve que era de tu parte. Me pidió que te dijera que cuando cumpla los 36 años podrá casarse y que ella también te quiere. Venus, that is the best news I've ever heard in my life. Oh, thank you. Thank you so much. You have no idea how happy you've made me. I wish there was something I could do to thank you properly, but I don't have much to offer you. All I can do is tell you where there's a secret stash of coins you might be interested in. Lo único que puedo hacer es decirte dónde hay una montaña de monedas que quizás te interese. Te escucho. In the rock tunnel, near the stairs, there's a little doorway set into the rock. Inside, if you look carefully, you can see a chest. Unfortunately, one of those golden huntress statues is blocking the path, and I'm not game to move it. If you can figure out how to get past it, I reckon there might be a small fortune waiting for you. I hope that helps in Si some puedes way. ver cómo superarla. All right, friend. Hope you find a way to break that cycle you're in. What now? Whatever. No, eso no era lo que quería hacer. What now? ¿A quién vas a votar? Yo no voy. I'm not going. Whatever. Just Pues me quedo con pocos hombres. Pues me queda Ulpio. Vale, vamos a ver. Placa griega. Hombre virtuoso. Ah, a fellow traveler from greetings. I'm my Galerius. Did you know he saved the life of my young friend Fabian? Es un The héroe. man. But of course. I hope that our paths cross again soon, my friend. Mira, qué crack, están borrando esto.
Rufio, necesito que votes a Galería, hombre. Ah, you again. Sentius, militar. ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? No. Senti. Fine. See you around. What? ¿No estabas aquí limpiando, güey? Salve. Welcome back. Well, Sintius seems to know what he's doing. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Oh, tío, ¿cómo cambio? Nice to talk to you. Tío, ¿cómo cambio para que... ¿Qué va a salir el ganador? One of these statues is worth on the outside. Hello there, friend. Sentius, I suppose. Yeah? And what's he gonna do for me? He's nothing. Certainly, for a few thousand denarii. ¿Seguro que romperá la regla de oro? Nothing illegal about it. Pleasure doing business. Can I help you with anything else? 3000 denarios. Qué hijo de la Gran Bretaña. Very well. Another time. 3000 denarios. Vale, las mujeres no pueden votar. Ulpio, ¿dónde está Ulpio? Citizen. Oi! How did you get in there, you cheeky little stirkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Citizen. Horacio creo que está por aquí. Fear is proof of it. What is it, citizen? ¿Quién va a Not votar? that it's any of your business. Lo tengo complicado, lo tengo muy difícil para hacer que gane Giorgio. Galerio. Lo tengo difícil. How come you're allowed a weapon and I'm not? ¿Cómo puedes llevar tú? Yo no. Tío, ¿dónde está Ulpio? Ah, vale, vamos a ir a la cantina. Se está haciendo una partida bastante maja, jóvenes. Se va a quedar ahí... Mira. Ulpio, güey. Voy a perder, pero bueno. Me tienes que hacer una... Shalom. ¿Quién va a ser? Sentius, I suppose. Galerius, the farmer. He's a good man, but I think he's more valuable on the farm than as magistrate. Tío, de verdad, yo no sé qué tengo que hacer para que... Sentius, Galerius. All right, friend. Don't you just love springtime? Salve! Now. All right, friend. Nada, chico. No sé cómo hacer que las elecciones... Pues le doy una patada. Tiene que haber otra forma de entrar ahí, seguro. Y ahora que ya tengo... Búscame... A lo mejor por aquí... No, aquí no hay nada que hacer. Aquí tampoco. Sé que me voy de un tema a otro, pero es que no hay mucho más que puedo hacer. Tendré que hacer que se vuelva popular entre la mayoría de los votantes.
La cara dura y de su celda. Tendré que hacer que se vuelva popular entre la mayoría de los votantes. ¿Cómo podemos hacer que se vuelva popular? No tengo ni idea. A lo mejor si hablamos con Mayolo y... Es que no tengo ni idea, tío. ¿Cómo podemos hacer que se vuelva popular? Si hablamos con la sacerdotisa, tal vez... How come you're allowed a weapon and I'm not? Porque eres un perdedor. Necesito que votes a... Leave me be. Vaya por Dios. Pues me queda poco ya por hacer, ¿eh? Porque estos dos no van a ir. Solamente tengo un voto. Ostras, tío, la sacerdotisa, ¿dónde está? Sacerdotisa, ¿dónde está? Se mueven más que los precios, macho. Vale, aquí no está. Retírate. Si hacemos que se retire I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. I thought I told you to get out of my villa. I'm bored with you. Ostras, tío, ya no puedo hablar con él. Ya no puedo hablar con él. Como él ya recuerda, como él recuerda todo, pues directamente... Citizen. Ah, you again. Senti. No. See you around. Macho, de verdad, yo no sé qué hacer. No tengo ni idea de qué hacer para que cambie el rollo, ¿sabes? Shiny. Pues que a Fabiano me da igual. Salve and welcome. Need something? Bueno, pues mira, de esta no sabemos su There's not historia. much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. It's nice of you to say, but you should save your sympathy. Lots of people here need it more than I do. What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, but that doesn't mean you don't belong, does it? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we?
Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. No se me ocurre qué hacer, tíos. No se me ocurre qué hacer para... Bajo el foro. Citizen. Qué guarrería. Este venía del asilo. Bajo el foro. Pero la forma de ir bajo el foro creo que es por allí, ¿no? Si mal no recuerdo. Fecha emplumada. Y el denario, pues tampoco es que me... Bueno, el arco de madera me da igual. Buah, chaval, no tengo ni idea cómo hacer esto. Lo del hombre virtuoso. Tendré que hacer que se vuelva popular entre la mayoría de los votantes. Lo único que se me ocurre es hablar con la sacerdotisa, pero ha desaparecido esta mujer. No sé dónde está. No paran de moverse. Bueno, ya no está. Y es que, jolín, me he currado esta partida, me la estoy currando muchísimo, este intento de partida, porque vaya tela. ¿Dónde estás? Que hay otro grafito aquí. Para sobrevivir debemos ser buenos. Se cambió por debemos ser sabios. Que se cambió por debemos ser obedientes. Se cambió por debemos ser. La verdad es que he conseguido bastantes logros que tiene el juego, Son cosas más pequeñas. I hope you're coping. Puedes, esta no puede votar, es verdad. Oh, it's you. You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... the next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Estaba pensando en Horacio, que Horacio puede ser que podemos hablar de Senquila y a lo mejor... Lo que pasa que si
Si le decimos que la tiene el padre, que la tiene Senkyo, entonces él va a decir, ¿cómo es eso? Y entonces va a aparecer otra vez Senkyo y va a decir, te voy a matar. Y se acabó. Y todo a la basura. Thank you. I consider myself fortunate. At least I'm still Lo más alive. complicado es esto. Hacer que gane Galerio, sin If lugar a that's dudas. your idea of a joke, it's not funny. Go away. No sé lo que le he dicho. No sé lo que le he dicho. What the fuck? I know what kind of person you are. Leave me alone. Venga, no fatis, tío. Venga, hombre, por favor. Si... Ah, claro. Le he preguntado cómo salir de aquí. Le he preguntado cómo salir de aquí y se ha... Y se ha cabreado. Pero tío, que es... Madre mía, qué susceptibles que son todos, de verdad. Qué susceptibles que son todos. Bueno, la sacerdotisa, ¿dónde está? No está. Aquí no está. I hope you're taking care of yourself. Octavia, cuéntame algo que no me has contado hasta el momento. Que no What creo. you did was extraordinary, and I'll never forget it. Ando buscando una plaga romana. Bah, That... no, ya no me puedes ayudar en nada, hija mía. Aquí creo que hay un cofre. Cogemos el dinero. Porque le hemos dado 3.000 pavos al Desio, que es un crack. Otra cosa no, pero sacar dinero, vaya tela. Sacarnos el dinero, qué bien lo hace. I hope you're coping. ¿Has cambiado ya? I know what kind of person. Pues no, hija mía, no. Si te salva la vida, ¿qué más quieres? A golden bow, just like Apollo and Diana. Mira, aquí está, perfecto. Bueno, vamos a ver. Ave again. ¿Cómo van las elecciones? It must be completed by dusk. Just the same, it'll be between Sentia. Why do you ask? Podemos comenzar. ¿Quién puede votar? ¿Cuál ha sido tu I'm papel? responsible for an... Podemos comenzar las elecciones ya, las elecciones. Certainly. See you again soon. Intentar que Horacio vote. ¿O qué? Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is in there, it has... Welcome back. Well, Cynthia seems to know... My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nice to talk to you. No sé qué hacer, tío. No sé qué Salve. hacer. No sé qué hacer para que... Este va a ser el You único. look well, my Sartorian Tengo 2 friend. votos solo. Me parece a mí que esta puede A votar. golden bow, just feeling all right. Podemos hablar sobre lluvia. That's a shame. Es complicado, es difícil. Esto es lo más difícil de todos. Hacer que gane. Hacer que él gane. I hope you have a good reason for flouting my weapons ban. Ah, qué guay. Ahora Horacio no está.
Buah, es difícil, ¿eh? Está complicado esta parte, ¿eh? Esta parte está complicada porque hacer que gane Galerio. Ojo, ¿eh? A ver. Hacer que gane Galerio, ojo al dato. Tengo que repetirlo, es que claro, tienes que repetirlo todo. Si fallamos, tienes que repetirlo todo. Horacio no sé dónde estará ahora mismo. Pero es que si hablo con Horacio, es muy probable que... Nada, si es que no me queda nada. Si es que se punta duro y por acá. Equicia me ha sugerido que empiece por preguntarle a Giorgio, el único presidente. La placa la tiene... Greetings and salutations. Hello. And in a city full of Romans, my name is... They do this. I am flat at first, but the plague, you see... and besides... I hope that our paths cross... Isn't the great temple majestic? Hello. Have we... Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Me lo puedo quedar. If I gave it to you, then I wouldn't have it anymore. Los huevos, los huevos. Te puedo dar los huevos. Lo necesito para algo importa, vale. ¿Qué hace falta para que me lo des? Well... If you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Sé que no va a soltarte, pero tal vez si tuviéramos un nuevo magistrado... Like Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Necesito convencer a todo el mundo para que... Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque and everyone will be happy. Do you like it? But it's mine. Like... Yeah. My friend Hannibal used to look. He said he gave me this key. All I remember now, nobody looks. Bye bye. No sé si ahora va a cambiar algo. Sometimes I stare at the... Welcome back. Well... My vote isn't for sale. Nice to talk to you. Está complicado, tío. Está difícil. Equicia me ha sugerido, pregúntale a Yoyo por la placa griega, pregúntale a Dulio por la placa griega. Tiene que ganar. Galerio tiene que ganar, pero no sé cómo vamos a hacer para que gane. Es que no sé cómo vamos a hacer para que gane Galerio. Bueno. Ave again. Certain. All Romans try to avoid saying it. You may... Shh. As I... Are you telling me that I won't... So, who knows? But first, the problem... ISIS... It looks as if you could... It's the... However, that... Lo paso porque es que lo hemos visto ya. Placa griega. I don't know. Y la tiene... As I mentioned, both the problem...
First, it is if the problem leaving truly. Y los susurros. Can you tell me? Fast, if tell me. Truly. Ah, but may Fortuna guide you. Although you may not. Pues es que al final. Pregúntale a Quicia cómo pedir ayuda a los dioses. Presta atención a los susurros. Bueno, igual los susurros que escucho pueden guiar. Es que ya no me queda nada, ¿eh? Yo pensaba que los huevos dorados de oca, pensé que a lo mejor estos huevos, si se los daba a este me los... Hello? De verdad, pensé que a lo mejor me lo iba... Pero ya no... Me quedo sin ideas. Me quedo sin ideas, chicos. ¿Cómo podemos